హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is, it's a difficult journey. It's a difficult journey. ఇది చాలా కష్టమైన ప్రయాణం. So the next sentence is, ask him to see me in my cabin. Ask him to see me in my cabin. ఇక్కడ ఏంటంటే ask him to see అంటే అతన్ని నా క్యాబిన్లోకి రమ్మని చెప్పడానికే అలా చెప్పొచ్చు. Ask him to see me in my cabin. So the next sentence is, he's on the way to office. He's on the way to office. సో అతను ఆఫీస్కి మార్గంలో ఉన్నాడు, ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడని. సో ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్, ఐల్ గో నోవేర్. ఐల్ గో నోవేర్, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను. ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఈజ్, వాట్స్ రాంగ్ విత్ దిస్ బాయ్. వాట్స్ రాంగ్ విత్ దిస్ బాయ్ అంటే ఈ అబ్బాయి యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటి. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే, వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి, వాట్స్ రాంగ్ విత్ యూ. దీస్ ఆర్ ద 5 sentences ఆఫ్ ద డే. ప్రాక్టీస్ దెమ్ డైలీ and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.